the Fathers and first ever Dental Duo podcast. Here is my MD and my future MD. Hello everyone, I'm Krishna Balabhadra, son of Dr. Suresh Kumar Balabhadra. I'm doing my final year BDS in Savita Dental College, Chennai. Welcome to Dental Geo podcast. Usually dental students ki common గా వచ్చే డౌట్స్ అంటే బీడిఎస్ అయిపోయాక పీజీ తీసుకోవాలా ఆర్ ఫెలోషిప్ కోర్సెస్లోకి వెళ్ళాలా అనేది ఒక డిలమాలో ఉంటారు. సో వాట్ డూ వీ డూ? Well, it depends on the circumstance of the student. పీజీకి యూజీకి మధ్యన ఇంకొంచెం గ్యాప్ ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ డూ ఫ్యూ ఫెలోషిప్స్ విచ్ మే లాస్ట్ అరౌండ్ 6 months నుంచి 2 years వరకు పట్టే ఫెలోషిప్స్ చేసుకోవచ్చు. వెల్ ఇఫ్ ద గ్యాప్ ఈజ్ నాట్ బిగ్, ఐ వుడ్ రికమెండ్ డూ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫస్ట్ ఫాలోడ్ బై ఫెలోషిప్స్ యాజ్ పర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టేస్ట్. And also, on what basis do we choose a department? Would you mean by in post graduation? Yes. Well, స్టూడెంట్కి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ వుడ్ లైక్ టు హౌ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ యువర్ కెరియర్ అనే దాన్ని బట్టి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వెల్, సమ్ స్టూడెంట్స్ వుడ్ లైక్ టు బీ సర్జన్, దే వుడ్ లైక్ టు ట్రీట్ మోర్ సర్జికల్ కేసెస్, సో వాళ్ళు మ్యాక్సిలోఫేషియల్ సర్జరీ తీసుకోవాలి. సమ్ వుడ్ లైక్ టు కరెక్ట్ ద అనామలీస్ ఆఫ్ డెంటిషన్, వాళ్ళు ఆర్థోడాంటిక్స్ తీసుకోవాలి. సమ్ వుడ్ లైక్ టు రీప్లేస్ ద టీత్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేయాలనుకుంటారు, వాళ్ళు ప్రోస్టోడాంటిక్స్ తీసుకోవాలి. సమ్ పీపుల్ వుడ్ లైక్ టు ట్రీట్ ద పెయిన్, ఎండోడాంటిక్స్. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు. నీకు ఎలాంటి పేషెంట్స్ కావాలి, ఎలాంటి పేషెంట్స్ని ఎక్కువ ట్రీట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనే దాన్ని బట్టి ఐ థింక్ మన బ్రాంచ్ డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Do you think కాలేజ్లో ఉన్న వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బీ ఇనఫ్ టు చూస్ యువర్ కెరియర్? వెల్, కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి సరిపోకపోవచ్చు. కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లే వైటల్ రోల్ అన్డౌటెడ్లీ, బట్ నీ యొక్క లుక్ రేట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెంటిస్ట్ యూ వాంట్ టు బికమ్, నువ్వు అయిపోయిన తర్వాత నిన్ను నువ్వు సమాజానికి ఎలా పోర్ట్రే చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు డిసైడ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై డిడ్ యూ చూస్ ఆర్థోడాంటిక్స్? సో ఫర్ మీ, ఒక పేషెంట్ మీద ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత, లైక్ 1.5 or 2 years తర్వాత ఆ వచ్చే కొత్త స్మైల్, that will give me a lot of self-satisfaction as a dentist. So that's why I chose that. గుడ్. సో యూ అండర్స్టూడ్ యువర్ ఎసెన్స్, నువ్వు ఎందుకు ఆర్థోడాంటిక్స్ చేయాలనేది. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ గివ్ దమ్ అప్పర్ ఎడ్జ్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద బ్రాంచ్ దే వుడ్ లైక్ టు పర్సూ. This is a in general question on behalf of my fellow students. So after BDS, after studying, is it better to start up your own clinic or work as a consultant or in other clinics? వెల్, గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ది డెంటల్ స్కూల్స్ టీచర్స్ డెంటిస్ట్రీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. నా లెక్క ప్రకారం అట్లీస్ట్ ఒక 3 years ఆఫ్ క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ గనక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండగలిగితే దట్ గివ్స్ అస్ అప్పర్ ఎడ్జ్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ అవర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్. Okay, now this question all of my fellow batchmates can relate to. Usually, కాలేజ్లో ఉండే పేషెంట్స్ మమ్మల్ని they don't see as dentists, they see us as trainees. So how do we gain their trust in order to do the treatment? Most of your patients doesn't understand your skill because they doesn't understand dentistry. All they can understand is how well you are contributing towards their problem. So no matter how good dentist you are, until you communicate well to the patient, you give all the required instructions, you give them all the details about the treatment. Ipudaithe if you give all these kind of data to the patient, they will definitely appreciate your knowledge. Then they will try to understand your skill as well. Automatically, once you gain the confidence of the patient, they give you all the required respect. Dentistry is not only about drilling and filling. You need to add an emotion. Got it. Then it will be fulfilled. అండ్ ఆల్సో యూజీ స్టూడెంట్స్కి ఇంకో పెద్ద డిలమా వచ్చేసి
థియరీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా ఆర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా? Dentistry need to be like medical knowledge undali, artistic work undali. It's a combination of both. That's why dentists are considered to be very good drivers, because they'll be using their foot, they'll be using their hand, their eye, and their brain all collaboratively at a single time. So you need to develop your skill on repeatedly doing the work what you are doing along with the brains. This is the only way you can develop your skill and your talent in dentistry. And one more question, ఈ క్వశ్చన్ all dentists can relate to. They don't see dentists and MBBS doctors at the same level. Dental students అనగానే పళ్ళ డాక్టర్ అని అంటారు. Sometimes that can be a demotivating factor for the students also. How do we overcome that? Underrated professions చాలానే ఉంటాయి. ఎవరేమనుకున్నారు అనేది పక్కకు పెట్టి మనం మన ప్రొఫెషన్ ఎలా చూస్తున్నాము అనేది ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హౌ యూ టేకప్ యువర్ ప్రాక్టీస్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వేర్ పీపుల్ రికగ్నైజెస్ అనేది ఈజ్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్. దట్స్ వే చాలా ఆప్టమిస్టిక్గా ఉండాలి. ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గ్రో అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్లీ నోబడి విల్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అండర్ ఎస్టిమేట్ సంబడీస్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ దేర్ టాలెంట్. What difficulties do you think a second generation dentist would face after they start their practice? Well, let us talk about the advantage first. Maybe some of your friends have to start their careers right from zero, but you may not have that. You have upper edge of starting your practice at maybe 10, but still నెగిటివ్లోకి వచ్చేసరికి ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై, అండ్ యువర్ టాలెంట్ అండ్ యువర్ స్కిల్ హ్యాస్ టు బి at your best right from day one. That is the biggest challenge any nepo kid in dentistry is going to face. That is the reason I have joined you to the best college in the country, Savita Dental College, Lanchot, Petadan, Karnamedi, so that your skills and your knowledge will be at par once you're back to our practice. Anything else would you like to add for me as a second generation dentist? Well, apart dentistry and dental skills, you need to add a lot of management skills, which your dental school doesn't teach you. Those all things which you have to develop the management skills at a faster rate to maintain your reputation, which is the biggest challenge for you rather than the dental skills. Okay. One more big dilemma వచ్చేసి స్టూడెంట్స్కి, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ దిస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ డెంటిస్ట్. గుడ్. ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలా ఆర్ ఫారెన్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలా అని ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. వేర్ డూ యూ థింక్ దే కెన్ ఫ్లరిష్? Well, it's always Mera Bharat Mahan. I would always prefer to extend your skills in our own country. మన దేశంలో మనం నేర్చుకున్న స్కిల్ మన కంట్రీ పీపుల్కే ఉపయోగపడాలనేది నా ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ హౌ దే వుడ్ లైక్ టు పోర్ట్రే దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. బట్ ఇండియాలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కూడా. ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ ఆల్సో ద అప్కమింగ్ డెంటిస్ట్ విల్ బీ Gen Z. Usually Gen Z expect anything quick, results or success. So what do you have to say to them? Anything? Well, flourishing in dentistry is never that easy, and it takes a while. But these days technology మారుతూ ఉంది, అవేర్నెస్ పెరుగుతూ ఉంది. People are getting motivated to many bigger treatments. So maybe it gives them upper edge in time, in overcoming the time, but still I would say they have to invest a decade at least in dentistry to start their exceptional careers. Okay. And also ఇప్పుడు ఉన్న కాలేజెస్లో we are offered with lot of extracurricular programs like conferences, presentations, research and everything. So how do you think that helps us in building a career? Well, these sort of research things or paper presentations, ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ లైఫ్లోనే చేయగలుగుతాము, చెయ్యాలి కూడా. లేటర్ వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు public practice or private practice, you may not get an opportunity. These are things which add like a glory to your pocket,
and we have to do those to improve and enhance our knowledge on that particular few topics. ఓకే. అండ్ యాజ్ అ సెకండ్ జనరేషన్ డెంటిస్ట్ కాలేజ్ నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చా ఆర్ నాన్న దగ్గర నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చా? Well, as I told you before, college will give you the required knowledge and skills in dentistry. But as a dad, I can give you some tips and tricks in dentistry. But most of the thing, the management, I think we can teach you the management to improve your skills in management. Don't you think the dad eyes would be more effective? Well, it depends on the kind of dad you are. I think I may give you the required free hand so that అండ్ ఇన్ జనరల్గా కూడా నేను మా డాక్టర్స్ అందరికీ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తూనే ఉంటాను, నాతో పాటు అసోసియేట్ అయిన వాళ్ళకి. అఫ్ కోర్స్ ఏ క్లోజ్ ఐ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, బట్ స్టిల్ ఐ గివ్ దమ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ద వే దే వుడ్ లైక్ టు డూ అండ్ ఫినిష్ దట్ పర్టికులర్ కేస్. మీ ప్రకారం ఒక పేషెంట్ ఒక డెంటిస్ట్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? Well, as I told you before, first we need to understand the requirement of the patient. That is where the chief complaint play vital role. అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి కన్నా వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఏ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ యాజ్ పర్ దేర్ chief complaint. I think that will solve most of the problem. Along with that, education, patient education, awareness play vital role, because whatever we do, patient expect it for the lifetime. But you can't give a lifetime warranty to anything because you doesn't know the lifetime. So we should talk about longevity, not lifelong. As a new dentist, sometimes we cannot figure out the expectation of a patient. So how do we manage that? That is where your experience matters. మీ కాలేజ్లో కేస్ హిస్టరీ తీసుకోమంటారు, ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే దీనికే. బై టేకింగ్ ద కేస్ హిస్టరీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. పేషెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కనుక మనకు పూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే దానికి తగ్గ సొల్యూషన్స్ ఐ థింక్ వీ కెన్ గివ్ ఏ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ఇప్పుడు నాకైతే మీరు యాజ్ అ ఫాదర్ అండ్ యాజ్ అ మెంటర్ అయితే ఉన్నారు. వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ డెంటిస్ట్? Well, being a first generation dentist, I never had a mentor. That's why I took a longer time to succeed in my practice or to excel in my practice. Whoever have mentors will grow at a much more faster rate. So, mentor lane walki I would recommend to have a mentor, somebody in your life where they can learn a lot of things from their mentors and grow at a much more faster rate. As you told before, the Gen Zs doesn't have much time. Yes, time లేకపోతే this is a wonderful way of excelling at a faster rate, having a mentor. So mentorship play vital role in our prosperity of our careers. ఇప్పుడు మీరు యూ సా పేషెంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ అబౌవ్ జనరేషన్, మీ జనరేషన్, అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ Gen Z and Gen Alpha. So how do you update yourself according to your patients? This question is not only for me, this question applies to any medical practitioner. We need to upgrade our skills, we need to update our infrastructure. At the same time, we need to upgrade our mindset, and we need to change the way how we practice, especially dentistry. That's the only way we can meet expectation of all kind of patients. And also, as a second generation dentist, how do I handle the pressure and expectations from the patients? You learn it out of your experience. మీకు వచ్చే పేషెంట్స్లో సగం మంది మీ ఫాదర్తో ట్రీట్ చేయించుకున్నాం 10 years before, 15 years before, 20 years before అనే పేషెంట్స్ you will encounter on day-to-day practice in due course. But the kind of assurance you give them with your good smile and touch matters so much. That's why, as I told you before, dentistry skills ఒకటి సరిపోవు. You need to have good heart, and the patience of listening to your patients gives you an upper edge in gaining the confidence of the patient and creating the factor T, the trust factor. And also, don't you think sometimes
ఒక పేరెంట్ పక్కన ఉండగా పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ రావచ్చేమో అన్నట్టు. Well, a performance anxiety అందరికీ ఉంటుంది, but you will overcome it very soon. At that point of time, long way to go. Let's see. What will be your advice to dental nepo kids like me? Well, the dental nepo kids have the upper edge in excelling their practice at a faster rate, but at the same time, the expectation of their public or the parents, patients will be extremely high. You should always have upper edge in improving or enhancing your skills at a much more precise level, and make sure that you reach the expectation of your practice as soon as possible. So you guys need to invest your time on dentistry a lot when compared to rest of the other dental students, which gives you a upper edge in getting to the father's role or a mother's role in dentistry at a much more faster rate. And also, what is the importance of gaining contacts during UG? Well, that's your contact sphere. Having more friends will definitely help in your PG level at times, in getting a lot of information about your particular branch of dentistry. And whenever you have bigger contact sphere, you can use that in sometimes you get patients where they need an extended help if they are elsewhere. That is where your contact spheres will definitely help you out in future to refer a patient to one of your friend, which gives the patient an upper edge. They need not search for a new dentist over there, and even your friend will be happy that you have referred them a patient. And also, do you think a UG student can have a bit of fun during the UG days, or are they supposed to completely invest themselves? Of course, fun is part of their life. Studies is not the only thing in life. Even your professors will not say to skip all those things. Fun is part of our life, but still, those 3 years play a vital role in structuring yourself into a better dentist. So you need to focus a bit extra, of course, along with fun. అండ్ ఆల్సో నేను ఇది అందరికీ చెప్పట్లేదు, ఓన్లీ సర్టెన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి. సమ్టైమ్స్ వీ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్. అదే చేసి 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 వీ విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో హౌ డు వీ పుల్ బ్యాక్ అవర్ సెల్స్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అగైన్? Imagine myself doing the same Yes. thing since past 27 That's years, exactly and why still I'm I'm as interested I was on my first day. It's you need to develop the passion towards your profession, or in fact whatever you do. These days, that's the reason you need to develop another alternative interests like sports activities, or some other cultural activities, or maybe something like a photography or something, which gives you some stress buster, and again you can focus on your field again. సో ఇప్పుడు మన క్లినిక్లో ఎవ్రీ ఇయర్ వీ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ఇన్నోవేషన్, బీ ఇట్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్. సో డూ యూ థింక్ దట్స్ వన్ వే టు keep the passion alive? Absolutely. I personally feel there are a lot of branches in medicine, but dentistry and ophthalmology are two branches of medicine which needs a lot of innovative equipment. So upgrading your skill, your knowledge, and your infrastructure will give you upper edge and will give you a new hope every day. As well, you can change the way how you practice dentistry over a period of time. Speaking of equipment, when we start our career, how do we choose? On what basis do we choose the equipment? Well, when we started our practice, I started my practice with 2 dental chairs in a 600 square feet area. Now it is 6,000 square feet with 12 dental chairs. It depends on what you want in life. If your pocket permits, I would always suggest a reasonable bigger setups with a 4-chair practice, which gives you an upper edge in practicing different branches of dentistry and attending patients on time as well. As per your vision, what could be the scope of dentistry in the future? Well, if you observe,
the rest of the world, many countries have dental insurance, whereas in India we don't have a dental insurance. And as dental insurance emerge into the Indian market, the golden era of dentistry will begin. Um, but I don't know how many years more it takes. But I feel at least by end of my career I should see that era, the golden era in dentistry. Because why I'm saying it as golden era, because only 5% of the population are able to get their dental treatments done. 95% because of their negligence or because of their socio-economical background, they are not able to. But ఒకసారి ఇన్సూరెన్స్ gets into existence, definitely it will give a courage in improving the percentage right from 5% to another 15 to 20%. So there are a lot, the opportunities will increase a lot. Okay, thank you, Dad, for your valuable insights. I hope this will be useful for my fellow batchmates and every UG student. Absolutely. This podcast has been done for your batchmates or for your other fellow students who are pursuing dentistry. Especially, it can be of pretty useful to your fellow dental nepokids as well. Uh, so you need to understand how dentistry is practiced in our country, and along with knowledge, you need to shape up yourself the way the patients expects from a dentist.